Good morning, my dear student. Today we will continue our lesson, which is about characteristics of solids and liquids. At the end of this video, you will be able to know that solid as liquids has definite volume, and volume of liquid can be measured by graduated cylinder. You need in this video your physics book in order to follow me and a pencil. So please write the answers on your physics book using a pencil. Now please open your book page 10 and let's read together the exercise. Consider the following solid bodies: wooden block and a modeling clay. First exercise, they are asking us to try to compress the wooden block and change its position and situation. So as we look here at the picture, we see that the boy is trying to compress the wooden block and to change its position and situation. So the boy الصبي هون بالصورة عم بيحاول يضغط على الوودن بلوك، على هيدي القطعة الخشب لحتى يغير لها شكلها، يغير لها مطرحها، يغير لها البوزيشن اللي عم يحاول يضغط عليها ليشوف إذا هل شكلها أو حجمها حيتغير. So they are asking us in the first part, did the volume of this block change? So look at the picture here. شكل الwooden block اتغير or it remained the same. أنا جبت قطعة خشب وعم بحاول أضغطها، هل حجمها حيتغير عندي أو حيبقى هو ذاته؟ Of course it will remain the same. So no, the volume doesn't change. Now let's read part 2. Take a deformable solid body such as a piece of modeling clay, plasticine, immerse it in a graduated cylinder that contains colored water. Repeat the same procedure after changing the shape of the modeling clay. So here, if we look at the picture, we see that the boy is carrying a modeling clay. He wants to put it inside the graduated cylinder. What happened when we put the modeling clay اللي هي المعجونة بقلب الجراديويتد cylinder, the volume of water rise. يعني أنا عندي هو كان عندي graduated cylinder وفي بقلبها كمية من الماء، بس حط هيدي المعجونة ارتفعت كمية الماء. عادوا جربوها بالبيت، جيبوا كوباية ماء وحطوا في بقلبها محاية، حتلاحظوا إنه الماء ارتفعت، حترتفع. So because of what the water raised up? Because of the eraser, and here because of the modeling clay. So due to what is the increase of the level of water in the graduated cylinder? ليش ارتفع عندي سطح أو كمية الماء أو ارتفعت الماء عندي in the graduated cylinder? Because of the volume of modeling clay. لأنه هالمعجونة أخذت مساحة بقلب هالgraduated cylinder وارتفع عند level of water. Now part B. Did the volume of displaced water change when we deformed the shape of plasticine? لما اجا هذا البوي، هذا الصبي، وغير شكل المعجونة ورجع شو عمل؟ حطها مرة تانية بقلب الجراديويتد cylinder. Do you think the volume كمية الماء اللي ارتفعت حتتغير؟ تتغير عن أول مرة حتى لما كان عندها شكل غير؟ يعني هيدي المعجونة أول مرة كانت على شكل دويرة، قام حطها وارتفعت كمية مي معين، رجع بعد شوي غير لها شكلها هيدي المعجونة، يمكن عامل شكلها مثل هيك مستطيل ورجع حطها in the graduated cylinder. هل بتظنوا نفس الارتفاع حترتفع the water or it will change؟ حيكون الارتفاع لا شي تاني. the same. الووتر ليفل اللي حيرتفع is the same. why؟ لأنه أنا بعد عندي نفس المعجونة، نفس الفوليوم of the modeling clay، نفس حجمها، بس شكلها اللي تغير. يعني كانت مستطيل كانت مستطيل صارت دويرة، كان دويرة صارت مستطيل، أنا بس غيرت شكلها، بس ما قمت شقفة منها، ما قللتها، ما صغرتها، أنا بس غيرت الشيب of it. الفوليوم is the same.
So no, it remains the same. The volume of the modeling clay will be the same. ما في شي حيتغير، بس أنا غيرت شكل المعجونة. بس أنا لما حطيتها بقلب graduated cylinder نفس level of water that it is raised before, it will raise again at the end of the experiment. ليه؟ لأنه ال volume of the plasticine will remain the same، ما تغير، لا قمت منه شقفة ولا صغرتها ولا زدت لها شقفة، بس الشي اللي عملته إني أنا لعبت بشكلها، بس ال volume remains the same. Number 3. Deduce a property related to the volume of solid bodies. So as we see here, as we see in the modeling clay and wooden block, both of them they have definite volume. الفوليوم لهم ما تأثر. لما أنا جيت عم بيجي أضغط عليه للwooden block ما كان يتغير، so حجمه remains the same. وهير الموديلنج clay لما أنا حطيتها بقلب graduated cylinder it remains the same، ما تغير. So solid has definite volume. Number 4. Deduce a common property related to the solid and liquid bodies. So solid and liquid have both definite volume. This is the common property. الخاصية المشتركة بين الsolid والliquid إنه اثنيناتهم has or have a definite volume. Now, as we know that both solids and liquid have definite volume by doing an experiment with modeling clay and wooden block. Now, let's open our books page 11 and read the first exercise. The given figure represents two different containers and a liquid body water. So the boy in front of him there are two different containers, two different graduated containers. One is beaker and the other is a volumetric flask. They are asking us in number 1 to pour an amount of water in the beaker. So the boy he poured a specific amount of water in the graduated beaker. They are asking us in part A what is the maximum graduated cylinder of the beaker. So انتو هون مش مبين عندكم قديش تقريبا موجودة على البيكر، بس هي الماكسيموم graduated cylinder يعني هو كلياته معلم لعند 200. so عم تسألونا what is the maximum graduated cylinder يعني قديش معلم هيدا graduated cylinder. هو معلم ل 200 مليلتر. What is the volume of water in the beaker when filled completely to maximum graduation? So the boy filled the graduated beaker to 200 milliliter. He filled it completely. يعني هو البيكر كان معلم أكتر شي ل 200 milliliter، هو عبالة 200 milliliter. Number 2. Pour an amount of water in a flask. A. What is the maximum graduated capacity of the flask? This flask can be filled to 100 milliliter. It's not clear for you، ما كتير واضحة على الصورة، بس it is given that it is 100 milliliter the maximum graduated capacity of the flask. كان هذا الفلاسك بيساع 100 milliliter. B. What is the volume of water in the flask when filled completely to maximum graduation? So the boy again he filled the flask to its maximum, where to till 100 milliliter. Number 3. Deduce a method to measure the volume of a liquid body. How we measure the volume of a liquid body؟ إذا أنا بدي أجي أقيس كمية الماء حأجي استعمل شي graduated، يعني لازم يكون في عندي شي مرقم لحتى أقدر أعرف وأقرأ الفوليوم of the liquid. water, oil, juice، شو ما كان أنا لازم يكون لحتى أقدر أعرف كمية الماء قد إيه عندي لازم يكون عندي على الأقل container تكون مرقمة قدامي. So we usually use a graduated cylinder in order to measure the volume of water or liquid in general. So we measure the volume of liquid bodies using graduated cylinder. By the end of this video, we must know
and we must study also that solid as liquid has definite fixed volume. Both they have definite volume, as we see in the experiments by wooden block and modeling clay. And also we must know that volume of liquid is measured and can be measured by graduated cylinder. لازم يكون كل شيء graduated. as you see الفلاسك كانت graduated مرقمة, والبيكر also it was graduated.